Hello dear student, welcome to my new video here Yuvraj from EV Talk channel. Dear student, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ SSLC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಿ ಟಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 225 ಸೊ ಸುಮಾರು 225 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾಲಿಡೇ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, now let's move the question sir. See there, the first question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ 3 or 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. See there, the first question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ? See there, the first is Hyderli died due to illness during the war, and second point, Tipu Sultan defeated the British in Mangaluru. Finally, the Treaty of Mangaluru have been signed by British and Tipu Sultan. So the second Anglo-Mysore war ended with the Mangaluru Treaty. Okay, next one. Through this, British and Tipu Sultan become friends. So through this, after second Anglo-Mysore war, both the Tipu and British have become the friends. And next, Mangaluru has been given to Tipu Sultan, and Mangaluru has been given to the Tipu Sultan. And these points told us what are the effects of the second Anglo-Mysore war. Okay, students. Now let's move the next question. See there, next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, what were the conditions of Srirangapatna Treaty? So many times I told you while I explaining the lesson, Srirangapatna Treaty is one of the most important treaty in the Anglo-Mysore wars ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ದೇರ್, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೀಟಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೀಟಿ? ಸಿ ದೇರ್, ಟಿಪ್ಪು ಲೂಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, and second point is Tipu is responsible for the war, and third point is he was forced to pay 3 crore rupees as a war damage fee, and also he had to pledge 2 of his children as a guarantee against the payment. Next point is he also forced to release the prisoner of war. Okay, next one, the British withdraw the combined force from the Srirangapatna. So these are the very these all points, whatever the conditions are there. So these conditions hurt lot to the Tipu Sultan. So Tipu Sultan ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೀಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಇವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Once again I repeat, see there, Tipu lose half of his kingdom, Tipu is the responsible for the war, and he was forced to pay 3 crore rupees as a war damage fee, and he had to pay and he had to pledge 2 of his children as a guarantee against the payment, and he also forced to release the prisoners of war, and the British withdraw the combined force from the Srirangapatna. Okay, now let's move the next question. See the third question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, the fourth Anglo-Mysore war was strengthened the position of British in Mysore discuss ಅಂತ ಇದೆ. So how the fourth Anglo-Mysore war was strengthened the position of the British in Mysore discuss ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. See there, in this war British defeated and killed the Tipu Sultan. It is the last Anglo-Mysore war ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ವಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಡೆಫೀಟ್ ಮಾಡಿ. The kingdom has been shared by British, Maratha and Hyderabad Nizam. So whatever the Mysore kingdom is there, it was shared among the British, Maratha and Hyderabad Nizam.
And third point is small kingdom handed over to Mysuru warriors. Small kingdom Mysuru warriors hand over ಮಾಡಿದರು. Next, the British imposed a subsidiary alliance on Mysore state and finally become strong in Mysore state. Okay. Next one, British gained lot of wealth through this victory. Okay, these are the points tell us how the after this fourth Anglo-Mysore war, British become the strongest and strong anta. Okay, complete ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. In this war, British defeated and killed the Tipu Sultan and the king, and the kingdom has been shared by British Marathas and Hyderabad Nizam, and its small kingdom handed over to the Mysore warriors. The British imposed subsidiary alliance on Mysore state and finally become strong in Mysore state. And British gained a lot of wealth through this victory. Okay, one thing you guess ಮಾಡಬೇಕು, maybe after the fourth Anglo-Mysore war, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ a strong opposition ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, I hope you understood ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now let's move the next question. Next question ನೋಡಿ. Explain the method of resisting the British power by Dondiawag. See there, Dondiawag built a private army and he made an attempt to attack on a fort of Kudluru, and he also made an attack on Shimoga and Chitradur fort, and he also encouraged by Paligars to fight against British. And next one is the French extended their support to Dondiawag. Okay, how ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪವರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಂಡಿಯಾವಾಗ್ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೊಂಡಿಯಾವಾಗ್ built a private army and he made an attempt to attack on a fort of Kodluru, and he also made an attack on Shimoga and Chitradur fort, and he also encouraged by Paligars to fight against British, and the French extended their support to Dondiawag. So I hope you understood, students. Now let's move the next question. Next question, explain the method adopted by Rayanna to fight the British. Okay, here what was the method Rayanna adapted to fight against the British? So ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ see there. Answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Sangoll Rayanna organized an army and he organized the secret meetings, and he developed a sense of nationalism in army, and also he looted the treasury and taluk office of the British. Okay, the next point is he made an attack on treasuries of British. Okay, so these are the methods Rayanna adapted to fight against the British ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Sangoll Rayanna organized an army and he organized the secret meetings, and he developed a sense of nationalism in army, and he looted the treasury and taluk offices of British. He made an attack on treasury of British. Okay, actually the one day office is just double fit. Okay, sorry. See, okay, it is the answer for this question, friends. I hope you understood. Now let's move the next question. See there, see there, friend. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು explain the contribution of Puttabasappa of Kodagu in freedom struggle. Okay, what are the contributions of Puttabasappa in Kodagu freedom struggle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see there, the answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Puttabasappa was also known as Kalyan Swami and Swami Aparampara. Next, Puttabasappa organized the rebels and he declared the tax on tobacco and salt will be withdrawn, and he captured the government office in Bellary, and he killed an amaldar and also looted the treasury and prison of Bantwal. Okay, so these are the contribution of Puttabasappa of Kodagu in freedom struggle. So once again I repeat this question. See there, Puttabasappa was also known as the Kalyan Swami and Swami Aparampara, and Puttabasappa organized the rebels and he declared that tax on tobacco and salt will be withdrawn, and he captured the government office in Bellary, and he killed an amaldar and also looted the treasury and prison of Bantwal. Okay, students. Now let's move the next question. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು discuss the Surapura rebellion in brief. Okay, okay students, ಈ question start answer ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, so recent ಆಗಿ after this video, so we are going to start the spoken English video series. So definitely it will help you a lot. Maybe that series you will get more than 10 videos. Before actually I want to start the last month only, before on the 30-40 days ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು because of some technical reason. So now we are going to start the spoken English video series. If you are real like, so ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. See there, so question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸುರ್ಪುರ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಇದೆ.
The rebel started in a time of 1857 revolt by Venkatappa. He was supported by representative of Nana Sahib. The British, suspicious of King's intentions, and the British appointed an officer named Campbell to report on the various activities of the king. The officer submitted a report to the resident of Hyderabad that the king is involved in misadministration. Okay. Finally, Venkatappa removed from the throne by British. Okay. Discuss the Surapura rebellion in a brief ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ maybe 3 or 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ the rebel started in a time of 1857 revolt by Venkatappa and he was supported by representatives of Nana Sahib and the British, suspicious of King's intentions, and the British appointed an officer named Campbell to report on the various activities of the king, and the officer submitted a report to the resident of Hyderabad that the king is involved in the misadministration. And next point is finally Venkatappa removed from throne by British. Okay, now let's move the next question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು why did Bedas of Hulgali revolt against the British ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್? ಸಿ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ 1857. ಇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, implementation of the arms act by British in 1857. And second is Bedas kept guns part of custom, and Bedas of Hulgali launched their traditional right over arms by the British, rebelled when were asked to surrender the firearms. British army entered the Hulgali and Bedas were suppressed. Rebels were hanged till death. Okay, so these are the reasons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಾರೆ ಹಲಗಲಿ ಬಟ್ ರಿವೋಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡಸ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಹಂಟರ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, here these are the points tell us how the why did Bedas of Hulgali revolt against the British ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I hope you understood ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now let's move the okay, next question la, it's the last question. If you really like video, please share it to your friends and subscribe my YouTube channel. So just YouTube ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ EV Talk Grammar ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get more than 225 plus videos ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ we have the Telegram and WhatsApp group. I have given a link in my description box. Through that link you should join also our group. So thank you so much for watching my video.